Hamjamboni, kwa majina naitwa Pastor Grace Jenga wa Ezra Christian TV. Nimekuja kuwaletea habari njema. Ezra Christian TV iko na shule mpya ambayo imefungua, inaitwa Ezra Academy. Na katika shule hii tumekuja kuwafundisha kuhusu mambo ya media, na tunafundisha digital marketing, content creation, photography, videography, graphic designs. Na ukitaka kutufikia, nambari zetu za simu 0780 86 36 88 au 0713 66 29 87. Tunawakaribisha nyote, asanteni. Karibuni sana watazamaji wa Ezra Christian TV. Hii show ambao mmekuwa mkiigojea kwa hamu na gamu, na kama vile ambavyo tuliwaarifu Ijumaa iliyopita kwamba tutakuwa tuna misururu ya shows ambazo zinazungumza kuhusu uzazi ama malezi. Na kama kawaida kwa show tuna mwalimu nasaha ama mshauri nasaha Eliud ambaye ataweza kutuzungumzia ili tuweze kujua mbivu na mbichi kuhusu jinsi ambavyo sisi kama wazazi tunaweza kujimudu kwa ile njia ambayo inahitajika. Leo tutazungumzia mbinu tofauti za parenting ama uzazi, na ningeomba wale ambao ni wageni waweze kufinya hiyo subscription, pia waweze kutulike na pia waandike comments hapo ya vile ambavyo show inaendelea, na wengi wametuahidi kwamba tutaweza kubarikiwa na pia weza kujifunza mambo mengi. Wakati huu ni wakati wa likizo na watoto wetu wako pale nyumbani. Basi ni vyema tuweze kujua jinsi ambavyo tutaweza kuamudu. Wazazi wengine hata wakati likizo zinakuja wanakuwa ni kama wagonjwa, sababu watoto wana mahitaji chungu zima. Wengine ndio wakati wa kula, unasikia hata usiku umelala wameenda huko jikoni kuweza kutafuta vile ambavyo watajikimu. Kwa hivyo leo tutazungumzia, alafu baada ya hiyo tutaweza kuzungumza nini hasa wakati mzazi amefika burnout, ni nini anafaa kufanya ili aweze kujua. Kwa hivyo karibuni sana na muweze kumakinika. Ningependa kukaribisha mwalimu Eliud aweze kuwasalimia, alafu ndio tuweze kuendelea. Karibu. Asante sana Bazuu. Ni siku nyingine njema ambayo we have something else to talk about. And especially last Saturday tulisema kwamba we will have now that series of parenting because watoto wako nyumbani. Wako nyumbani. And tulisema kwamba wakati watoto wako nyumbani, parents really have a tough time. Wakati mgumu. Yes, wako na wakati mgumu sana because the kids are there, they are praying, they want to do everything they want. And now the things that kids want to do are the things that parents don't want the kids to do. So that conflict again, it's an issue. That's why it's very important that we support parents so that they can do a good job, even at this particular time. Hata pia wao waweze kuenjoy this holiday. Isikuwe ni watoto peke yao wana enjoy holiday. So my name is Ezra. Tumekutana tena mtazamaji. I'm a counseling psychologist, and today we are here so that we can continue with this amazing show. Yeah. Yes. Asante, karibu sana. Good. Karibu mtazamaji wetu, na wengi wametumaini kwamba utaweza kumakinika. Share hii show kwa watu wengine ili wewe usikuwe tu peke yako ambaye unafaidika, lakini hata na wengine, na hasa wazazi wakati huu wa likizo. Darejea kwake aweze kutuelezea kuna aina 4 za 5 actually, yes, 5 za parenting, na atazungumzia kila mmoja wao na kupeana mifano. Na hapo ndio tutaweza kujua wewe, hebu tuambie wewe, hebu tuandike hapo kwa comments, utuambie wewe kutokana na vile na mwalimu ametuelezea wewe ni mzazi aina gani, na pia utajua madhara ya huo uzazi. Kumbuka show ile ambayo tulifanya, na ningependa wale ambao hawakuiona warejelee, tuliweza kusema kwamba wazazi ni vyema wakae na watoto wao na waweze kupanga ratiba ya vile ambavyo kazi inatakana kufanyika pale, na ndio wale watoto pia waweze kufanya na pia waweze kuadhibiti, sababu wakati huu ni wakati ambao ni hatari kidogo. Kuna ushawishi wa wanarika wenzao,
kuna wengine ambao wamewapangia mambo ambayo ni magumu. Kwa hivyo elewa kwamba hizi parenting styles ni vyema, ukiona mmoja ambao kidogo inataleta changamoto, ni vyema uweze kubadilisha na utumie njia ile ambayo itaweza kuwa manufaa kwako na pia hata na mtoto. Karibu. Thank you sir. Karibu nikuite saa sana Bazuu. Ni vyema pia. Ni neno tu la heshima. Alright, so vile sijazoea kukuita saa. Sasa hata sijui imetoka wapi, but it's nice. Alright, so we have commonly we have 4 parenting styles. But there is even a 5th one and a 6th one, but utafika number 5. Yeah. So we have 5, I would say, very common parenting styles that most parents usually use when they are, they are parenting. The first one, I'll just mention them and then we'll talk about them. We'll expound them more deeply. So the first one is called permissiveness. Parents who are permissive. We have another one which is called authoritative, another one called authoritarian. There's authoritative and authoritarian. Kuna tofauti ya. Yes, there's a difference. There's another one called neglectful, and the last one is called an involved parenting style. So even before I talk about the styles, there's something that I want our listener and our viewer to understand, that as a parent, the most important thing that you can do is to provide an environment where the child is going to thrive. Really? That's your job. That's what people should actually call parenting. Because every time that you talk about parenting, people take it as if it's become a kwenda kwale. From morning to evening unagonga mawe, unalima mawe, ama kujenga nyumba ya ghorofa, ama they take it as if it is a very hard work to do. But it's not, because parenting in reality, the only thing that you are supposed to do is to provide an environment where the child is going to thrive. Because most of the times I've had parents say, huyu mtoto ni wangu, nitamlea venye nitataka. Huyu mtoto ni wangu, nitamlea venye nitataka. But that's a very big mistake. That's a misconception. I would call it even a myth. I would even call it an illusion, because it's not true. First of all, the moment unasema huyu mtoto ni wangu, Bazuu, to start there is that huyu mtoto si wako. Let's start from that point. Forget even about the government chipping in to make sure that you are bringing up the kid. I always tell parents, jaribu kugonga wako ukate kidole, ndio utajua hiyo asubuhi si wako. Venye utanuliwa wako na serikali, kwa umeshikwa huku nyuma hivi unatembea kwa hewa, that's the day you realize si wako. Jaribu kuchapa vibaya, uone venye child protection whatever watakuja kwako. And even beyond that, even before we involve the government, the church, and everybody in the community, a child is a product of God, is a product of the universe. Yeah? So mtoto hatoki kwa mzazi. That's one thing I always try to make parents understand. A child does not come from a parent. A child comes through a parent. Not from the parent, but through the parent. Because, for example, mimi mwenyewe nasema mimi ni mtoto wa Mungu. Si ndio? Mimi nasema mimi ni mtoto wa Mungu. Mimi nikifanya vituko zangu na my wife, wacha niziite vituko. Nikifanya vituko zangu ama nipige sherehe zangu na my wife, and then there's, she becomes pregnant. And then kuna mtoto amezaliwa hapo. Mimi mwenyewe personally, mimi ni mtoto wa Mungu. Mtoto nimefanya the biological whatever akazaliwa. That means huyu ni mtoto wa Mungu. So personally, I don't even belong to myself. Yeye ni mjukuu. You see? Yes, huyu ni mjukuu wa Mungu. I don't belong to myself. There's no way then a child can belong to me. Because even if a child would belong to me, then mtoto atabelong kwangu, and then mimi na belong kwa mwingine. Sasa sisi wote watatu tuna belong kwa. So parents first of all need to change that idea that mtoto ni wake. That child is not yours. You just been given for a very short period of time. Very short. What period of, how much period of time, we don't know. It could be a month, it could be a week, it could be 10 years, it could be 50 years, you never know. Yes. So you've been given that child as a gift to take care of, to provide an environment where this child is going to thrive. So in reality, what we are going to talk about today is the kind of environments that parents provide so that their kids can thrive. That's not what we are going to call parenting styles. You see?
So the parenting styles are the kind of environments that as a parent you provide your child with. And then what they become is a product of the environment that you have provided. Because even leave alone a child, even a tree or a plant, kama unapanda sukuma wiki, you don't grow the sukuma wiki. You don't. Bazuu. When you have a cow, you don't make the cow grow. True. You don't. All you do is provide an environment where the plant can grow. You provide the manure, you provide the right weather, you provide whatever water that is needed. You just provide the necessary requirements, the environment, and then the plant is going to grow itself. The same case with a child. All you need as a parent is to provide an environment, and then the child is going to grow itself. Because I've never seen a parent amesema nimeenda kwa hospitali mtoto wangu akapimwa nikaambiwa ako maybe let's say 50 centimeters, and then the parent is like nataka akue 60, so acha nikavurute, acha let me grow my child, unavuruta vidole, unavuruta shingo. There's nothing like that. Even when you give your child food, the only thing you've done is to provide that environment, which is now food. And then mtoto akinona si ati niwe mzazi umefanya anone, ni ile chakula alikula. You see? So we are going to talk about 5 different kinds of environments that parents usually cultivate that shapes what kids become. Not just when they are kids, but even when they grow up, they mature up, and they become adults. The first one that I've mentioned is permissive. Yes. So permissiveness means that this is a parent who has no much boundaries. There could be boundary or there could be not. That is permissiveness. This is a parent where they allow the child, this is a parenting where the child is allowed to make the rules. What do you want, my son? I want to go for sawa enda. Unataka kwenda kutembea na nani? Anataka kwenda pate, nataka kwenda sleepover, sawa enda. You just go. So these are parents who have no strict rules when it comes to now cultivating the environment where the child is going to thrive and grow. So this environment where the parent is not setting the rules, this means that this child is not really well guided. That huyu mtoto anafanya venye anafikiria, venye anataka, na huyu mzazi hayuko hapo kumwambia wacha. There are some in the same style who may. That's why we say there's either no limits or the parents' interference when it comes to rules, or there could be, kadogo tu. Na most likely hawa wazazi akibeberezwa na mtoto akilia anaachilia. Yes, hiyo boundary anatoa. So that's the one type of a parent. And the kids who are brought up by such parents, well, it has its advantages and disadvantages. Every style that we are going to talk about, it has its advantages and disadvantages. Yes. Because when a child is brought up by a permissive parent, there's a child who is able to learn how to express themselves. There's a child who is able to learn how to cultivate in reality who they are. The parent has not set walls or limits to how much this child can express themselves, to how much this child can be able to speak out, can be able to do the things that the child is doing. So these are some of the kids who mostly ends up becoming risk takers in life. Because huyu mtoto hakuonyeshwa mipaka. Kwa hivyo hakuna jambo lolote ambalo anaogopa. Hakuna kitu anaogopa na hakuna kitu hawezi fanya. Because tunaweza sema mwalimu, nikikukatisha ni kwamba hii njia ya uzazi ambao haina mipaka ina uzuri wake, ni kwamba huyu mtoto anapoendelea kukua anakuwa na ile nafasi, haogopi na anajaribu chochote kile. Hana ile hali ya anakuwa na uoga ama mambo kama hapana. Yes, haipo. Na ni jambo zuri pia. Yes. Lakini pia tunahitaji kuwa na kiasi. Kwa hivyo kuendelea ndio mzazi aweze kuelewa. Yes, that's why I have mentioned it has its advantages and disadvantages. The disadvantage is that huyu mtoto hayuko guided. You see? Hana mwelekezi. Because this child does whatever they think they should do. And the parent has little or no involvement in the kind of decisions and the choices and the actions the child is taking. So huyu mtoto akona high possibility ya kupotoka.
akona very high possibility ya kwenda kufanya vitu ambazo zitarisk maisha yake. Yeah? So that is a permissive parent. Let's talk about an authoritative parent. An authoritative, and actually ni kama authoritative ni wazazi wale, nadhani hata wale wazazi wa zamani ni kama wengi walikuwa niangukia hapo. Yes, majority wa sababu walikuwa na sheria na lazima uzifuate. Yes. Liwe ni walo. The sheria ambazo lazima zifuatwe, that is an authoritarian. Authoritarian, they anakuwa strict. This is what happens in this house, my rules. Okay. No questioning, no amendments, nothing. This is what is happening, this dictatorship, parenting, that is authoritarian. But authoritative, which is actually the most recommended parenting style. Okay. Authoritative. Because authoritative is a kind of a parenting style where now the parent is at the pivot. Yes, is the pivot in the seesaw. Naitwa seesaw ama naitwa shisho. That one. Ile ya kuswing hivi. So mtoto ako that side na mama ako the other side. Mtoto anasema now mom nataka ice cream. And then mzazi anasema now ngoja nataka ice cream itakuharibu meno. Sawa. Wana balance hivyo. So this is the kind of a parenting style that is highly recommended because here both the parent and the child are actively involved when it comes to decision making, the choices the child is going for, the things the child is doing or not doing. So both the parent and the child are equally involved. And now this is actually one of the best styles because this is now what we actually even recommend, that as a parent you should not talk to your child, because to talk to your child means to give rules, to dictate what should be done and what should be done. There's no room for mistakes. That's authoritarian. But authoritative is now where you talk with the child, not to the child. Labda nikichangia tu nikusitishe ni kwamba kama vile ambavyo umesema kwamba hiyo authoritative ndio style ama ndio njia ile ya uzazi ambao washauri na saa wanachangia, wanasema kwamba ndio jambo ambalo watu wanafaa na nikifikiria tu ni kwamba tunahusisha pande zote mbili. Moja, tunahusisha mzazi ule ambaye ana ile uzoefu wa maisha. Alafu ya pili pia tunahusisha mtoto ambaye ni mshika dau na kuweza kuelewa kuna jambo ambalo unaweza mfanyia imuudhi ama imkere. Kwa hivyo pia unatega sikio na kujua hili jambo nikikufanyia litakuwa namna gani. Kwa hivyo hiyo njia ndio kama nirejea kwa ile show tulikuwa nayo wakati tulikuwa napanga ratiba. Huyu mzazi ambaye ni authoritative anapangana vizuri sana. Ni kwamba tulisema kwamba fanya leo utafanya hivi, leo utasoma, utafanya hii assignment, au utaenda kucheza mpira. Lakini ukimaliza kusoma enda ucheze mpira. Yes, that's now authoritative. Because unakaa chini na huyu mtoto mpaka unamsaidia kupanga ratiba ya zile vitu ambazo atafanya. Hapa sasa you don't wake up as a parent and then you have a list. List ya vitu mtoto anafanya alafu unamrushia, unamwambia ukiamka kwa meza kuna list ya vitu unafanya, by jioni nipate umefanya hizi, nisipopata umefanya hakuna sapa. Sijui hakuna nini, you see? So this now a very crucial or very significant parenting style that parents should actually embrace, where you involve your child when it comes to decision making, as opposed to authoritarian parenting. Authoritarian parenting is the kind of a parent that I've told you, my house, my rules. No questioning, no amendments, nothing. You do what I say. You don't even say, no. I've said you do this, just go do it. If you don't do it, punishment is coming. You see? Na hiyo nadhania ndio ile utapata watoto ambao wana wazazi aina hiyo. Unapata watoto wameanza kutunga hata majina za baba zao. Exactly. Ama hata kama ni mama. Unaweza sikia labda baba ametajwa kama Hitler. Yeah, Hitler, yes. Yes. Sasa because ya hiyo kukua very harsh. Yes, very harsh. Ngumu sana. Unaweza pata kama ni mama anaitwa Wango wa Makeri. Unajua ni mama ambaye alikuwa na sheria na amri kali sana. Yes. Sasa ndivyo tunataka kuelezea wale ambao wanatutazama. Tunazungumzia kuhusu parenting styles. Na tayari sasa tumekuja parenting style number 3. Tulianza na permissive. Yule ni mzazi yule ambaye hana mipaka na anaachilia mambo yote iwe mtoto ndio anaongoza. Na daktari ama mshauri na saa ametuweza kutuambia adhari
ya hiyo njia ya uzazi. Utapata mtoto anakuwa ni mtoto ambaye hana mipaka. Kokote anaenda hatambui, hata hawezi kuwa na, ndio unapata watoto kama hao akiingia kwa matatu, yeye akiona hata mzazi ana mzee hawezi kusimama, anaona ni haki yake yeye akaiti kwa kiti. Kwa hivyo hiyo ni adhari kubwa sana, sababu watoto wanafaa kuheshimu wazazi wao. Hata Biblia inatuambia kwamba tuweze kuheshimu wazazi wetu. That's true. So we are talking about authoritarian. So authoritarian now. So authoritarian, I've said, is the parent who sets the rules, and the rules must be followed. Come sunshine, come rain. Hii lazima mfuate. If you don't, there's consequences of this. So there's a danger to that kind of a parenting, because these kids will never ever be able to really express their feelings and their emotions. They'll never be able to express their thoughts. Because hapa si ati ni penye unaenda kujitetea. No. Nilisema ikigonga hivi 6, uko umeingia kwa ile mlango. Ni 6 or 1. Ulikuwa wapi? Kuja leta kiboko. Si ati hata ni matatu sijui nini jam ama nilikuwa. No, I don't want to know. Kesho kama unajua jam, jipange mapema. Yes, jipange mapema. Toka mapema. You see? So that kind of a parenting is very dangerous, because it creates kids who want to revenge. These are the kind of kids unasikia most of the times, and I'm sorry to say, sometimes unasikia watu wakisema watoto wa pastor. Unasikia mtoto wa pastor, watoto wengi wa pastor akifunguliwa tu hivi ni hivyo. Because most religious leaders wanakuwa authoritarian to their kids. Huyo mtoto amefugiwa, amepewa limits such that hakuna kitu anaweza fanya outside what parents have approved. Hakuna negotiations. So huyu mtoto anaambiwa ukitoka lazima uingie praise and worship, lazima uingie choir, lazima uingie PSG whatever, lazima uingie Guest-Eliud, lazima uingie wapi. Kama church kwa kanisa tunaingia service from Monday to Sunday. Lazima every morning you are there. Wewe ndio utakuwa unaangalia group gani, wewe ndio utakuwa unachukua sadaka, na utakuwa unahesabu, na utakuwa unafanya. So even at home, these kids are not even allowed to interact with the opposite gender, and we talked about the dangers of that. So this kind of kids, when now they get a window, upate tu nafasi ndogo hivi, a window of freedom, they make sure that they use it. Yes, they make sure that they maximize on it, because wazazi wamekuwa wakinifugia. This is what happens. Wazazi wamekuwa wakinifugia mpaka tukua holiday. Hata I'm never allowed to kutoka hata nje ya gate, kwani hata kuna soja. Kuweza wacha nikwambie mtoto wakati uta make mistake umtume duka. Those 5 minutes will be enough for that child to get pregnant. Enough to get pregnant. Umpatia tu one moment hivi. Isijue that will be enough for that child to use drugs. Why? Because they want to revenge the freedom that they have not been receiving from the parents. If not that, when they get to high school, because not high school but university, because muzazi, yes, there's one thing that every parent should remember, that there's no utafugia mtoto for the rest of kwa maisha yake yote. Hakuna venye utaweza kufugia mtoto wako. Unaweza kuwa strict kwake for the first 15 years, lakini baada ya hiyo mpeleke college. Sasa kama uko na haja sana na kumfugia, hata wewe enda college na yeye. Enda college mkaage kwa hiyo room yenye anakaa kwa hostel. Mshauri na sana ningependa tu kuweka disclaimer ni kwamba mshauri amezungumzia kuhusu watoto wa wachungaji, na najua hii ni topic kidogo inazungumzia mambo ambayo ni ndani sana, lakini tungependa tu kusema kwamba ni vyema tuweze kuwa na, ndio sababu leo tumezungumzia different parenting styles. Na hizo parenting styles zinatusaidia sisi kama wazazi, iwe sisi ni wachungaji, iwe sisi ni wazazi tu ambao ni washirika na mambo kama hayo. Tukichanganya hizi parenting styles, basi wakati huu wa likizo tutapata nafasi murwa ya kuweza kuelewa watoto wetu tutawapeleka kwa njia gani. Na hasa tukizungumzia watoto wa wachungaji ni kwamba sisi tukiwa kama wachungaji ni vyema tuweze kufanya kazi yetu, watoto wetu waipende. Na wanachagua kwa hiari. Na hiyo inakuwa ni vyema sana, sababu huyo mtoto mwenyewe atachagua mwenyewe, hata kama ni akichagua kuwa mchungaji basi ni vyema aweze kuchagua, lakini isiwe ni ile kusukumiwa. Sababu wengine utapata wamebadilika na wamefanya mambo ambayo ni tofauti. Na tuelewe kwamba
tukiendelea kufanya hivi, tunafanya hivi ili tuweze kuwanafaisha na wawe ni wabaraka. Because we come tunakuja na amani, so we come at peace, or with peace. Nimeweza kujaribu kusema hivyo ndio wengine wanaweza kuichukulia kwa njia ambayo lakini tunataka kuelezea ni kwamba ni njia tunazungumza ambazo ni nzuri na ambazo zitaweza kusaidia watoto wetu hasa wakati huu wa likizo. Ndio wanaporejea wanaenda na shukrani nyingi kwamba wazazi walikuwa wamechangia pakubwa sana kuona likizo imekuwa ni ya manufaa kwao. Exactly. Turejee kwako. Good. So at this particular time when unafugia mtoto, it's okay to have the rules, but make sure that you are giving this child freedom to be themselves, freedom to express themselves, because you want this child to be the best version of themselves, not the best version of you as a parent. And I always tell parents this, that actually you should concern yourself more about learning from the child than teaching the child, because life does not happen upwards, life happens downwards. Mtoto mwenye ako na miaka 5, that child is more alive than you are at your 50. That's the reality. Because between mtoto wa miaka 5 na mzee wa 50 years, who is closer to life? No, that's the truth. Who is closer to life? Mtoto wa miaka 5, a child who is 5 years old is closer to life. Lakini wewe mwenye uko 50, you are closer to death. So if you want to learn how to live a more engaging, more lively life, more fulfilling life, learn from the child. Don't try to teach them. Help them to become the best version of themselves, not the best version of you as a parent. Because that's where most parents are messing up parenting. So at this particular time, you don't want to dictate what the child should do or not do. Just involve them. Because the time, as I was mentioning, ila wakati watapata a window of an opportunity, they are going to mess it up. They will try to revenge the freedom that they never received. They'll try and express themselves. It's going to burst on them. It's going to burst because they have been longing to express themselves. This child has been longing to say what they feel, to say what they think, to just, empty themselves. But you as a parent, every time the child tries to open their mouth, unafunikia. Every time mtoto anajaribu kujiexpress, unaoka kichwa. Every time mtoto anajaribu kusema this is what is happening, So the day that child gets an opportunity to express themselves, they will mess things up. And that's why you find that you have a very wonderful daughter, a very wonderful son. And then they get into college. And then kama ni msichana, anakutana tu na jamaa mmoja. And this guy appreciates this girl, gives this girl the room to express herself, anampenda design hapo anapendwa na wazazi wake. That girl is going to do whatever that man wants. She is going to worship that guy. Why? Because she has a void, a parenting void that she is trying to fill, and she has found the right person who is going to fill the void. So you as a parent, you never gave your child the room to express themselves. If they meet somebody who is going to give them that which they have been craving for, that's the end of them. And thank God or pray to God that it will be a good person who will not be interested in taking care of, taking advantage of the child, of your daughter, especially daughters. Because if this person is only interested into, taking advantage of that girl, amemaliziwa. Huyo ugogewe, utarudishiwa nyumbani akiwa amegogwa, ameisha kabisa. So parents, you need, by all means possible, to create room where you can listen to your child, where you can let your child express themselves. Guide them. Don't dictate. Don't tell them, when I was your age, this is what I was doing. Fine, it's okay. When you were my age, this is what you were doing. But that was 1994. That was 1966, before independence. That was 1930. Ma'am, you see, the times have changed. Yes. You can't tell me that wakati ulikuwa my age, these are the things, now the things that you are doing 70 years ago, my age, that's the things you want me to do. No. Then, that's why I'm telling parents now, shuka kwa hiyo gari uko ya 60 years, kuja kwa hii gari yenye mtoto wako ya 10 years. Sasa reason ina yeye 15 years ama 20 years. Sasa muulize now, why are you doing what you are doing?
Why should you do this? Asante mwalimu. Why do you think this is important to you? So that now, what is important to the child, ataweza kukusaidia pia wewe to make a sense out of that importance. Na wewe pia mzazi utaweza kuona maybe mimi nilikuwa nimelalia masikio. So it is very important that parents are not authoritarian. Yes. Asante mwalimu Nasaha. Yes. Mnatizama Ezra Christian TV na hii ni show ya Chumba cha Mawaidha ambao tunawaletea shows ambazo ni za kuwafunza, kuwaelimisha na pia kuwatumbuiza. Na nashukuru sana kwamba leo tunazungumzia kuhusu parenting styles na tumezungumzia sahi tayari 3 parenting styles. Ya kwanza ni permissive ambao mshauri Nasaha amesema ni njia ambayo si nzuri kabisa ya kuweza kulea watoto wetu. Sababu hiyo hauna mipaka hata kidogo. Inakuwa ni mtoto ndio sasa amekuwa ni kama mzazi. Anaambia mzazi vile ambavyo anafanya. Lakini tunaona pia ina manufaa yake sababu inafanya mtoto vile anakuwa asiwe mtu muoga. Inakuwa ni rahisi anaweza kutake risks. Ambao ni jambo ambalo katika maisha yetu lazima wakati mwingine you take risks. But as you take risks lazima uangalie mambo kadha wa kadha ili uweze kuchukua hiyo risk. Jambo la pili ni kwamba amezungumzia kuhusu authoritative parenting ambao alisema kwamba ndio ambayo wanashabikia sana na ndio wangependa kila mzazi aweze. Kwa hivyo kama wewe ni mzazi na una ule udhaifu wa kuwa haupatii watoto wako mipaka, basi ni vyema uweze kujifunza. Hii ni mnakaa na wao, mnapangana. Na mnapangana sababu unataka usikie huyu mtoto wako anakuambia vipi. Alafu na wewe mnaelezana. Sasa mkishaelezana hivyo basi mnaweza kufika mahali ambao kila mmoja wenu ni mshindi. Na unapata kila mmoja wenu pia anaweza kupata manufaa kutokana na hiyo njia ya kuparent. The other one ya mwisho ambao amezungumzia na ndio kidogo imekuwa ndio ilikuwa inatumika zamani. Yes. Ilikuwa ni ufanye hivyo na kama ufanyi ni hivyo tu. Hawezi badilika. Akisiniza kwa gate. Basi ndio hivyo wote mnatoroka. Na wazazi wa zamani hasa wazazi kama wale ambao tulikuwa wazazi wetu walikuwa hawana njia nyingine, ni lazima ufuate njia yao. Na ilikuwa na madhara yake. Lakini watu waliweza kukua, lakini ni njia ambayo pia tunasema kama utaitumia basi kuna mahali tu ambapo unaweza tumia, lakini badala yake tena uweze kubadilisha. Na utapata kwamba mnakuwa na kunakuwa na maendeleo kati ya wewe mzazi na pia mtoto wako, hasa wakati huu wa likizo. Na narejea kwake ili aweze kutuambia hiyo njia ya 4 ambayo wewe kama mzazi labda unaitumia na labda hata ujui, lakini leo tunakuja kukuelimisha. Exactly. Now, number 4, we have neglectful parenting style. Neglectful. So these are parents who neglect. They could be physically present, but they neglect to participate in any way in the child's life, decision making, and anything that they are doing. These are the deadbeats. So how sasa ndio unasikia my dad is a deadbeat. Inaonekana idadi kubwa. Yes, they have so many beats which are dead when it comes to parenting, yeah? So we are physically present. Mzee ni sawa, tunajua anaishi kwa hii nyumba juu bado nguo zake zimehanga pale. Lakini hata sauti yake tunaijua. Ndio tunasikia akiwa ile bedroom nyingine akipiga makelele. But this parent is not involved. You know, not really involved, is neglectful. So it could be, there are some who could be taking care of the kids financially. So anaweza kuwa ana provide, either ana provide ama ha provide. But it could also be this parent is physically present but emotionally absent. This parent is not there to support this child when it comes to decision making. Mwalimu Nasaha, huyu ni mzazi yule ambao tunaweza sema ni kama absent now. Umetangulia kusema yes kwamba nguo zinaonekana. Yes. Na hiyo ni ishara kwamba mzazi yuko, lakini kwa maisha haya huyu mtoto hayuko kabisa. Hayuko. Ni hiyo ndio njia moja ambayo that's now to neglect. The child wants the parent, but the parent is not there for the child. Mom nataka no wewe fanya venye unataka. That's your life, it's whatever, just do whatever you want. No mom nilikuwa nataka, sawa endelea kutaka, na ukimaliza kutaka fanya chenye unataka. I don't care, but I'll be there to give you rent, to parent, to give you food, clothes, kulipa school fees and all that.
But mambo na decision, I'm not there. Very closely related to uninvolved, which is now the last step. Uninvolved. Neglectful, this parent could be there, but they neglect to take care of the child. Uninvolved, ni wale wa kugoga na kutoroka. Wale ni wale wa nini? Kama wenye mbegu zingine zikaanguka, mbegu zingine. Sasa ndio hao sasa. Kama ni mwanaume, yeye alipanda tu mbegu na akatoroka. But he is aware that there is a child somewhere. Akitoka alijua. Ama hata leta alijua kuna mtoto pahali, but he doesn't care. There is a mother mwenye anajua kuna watoto pahali, but she doesn't care. That's now uninvolved. Not contributing in any way, not present in any way, not even physically, not even emotionally, nothing. Kabla hujaendelea na hiyo ya uninvolved, ningependa kuna story nimekuwa nikisikia. Na vile ambavyo ulikuwa unazungumza kuhusu neglecting. Nadhania hii story inaingiana na hiyo. Na hii story ilikuwa ni kijana mmoja, babake alikuwa ni mzee ambaye ana nafasi yake na heshima zake. Na ni kama vile ulisema kwamba unaona nguo lakini mzee haumuoni. Lakini kijana alikuwa na hekima ya kipekee, sababu siku moja aliweza kushika mzee wake kabla hajakimbia kutoka nje. Na akamwambia kwamba angependa kuongea naye. Mzee alishindwa, kwani huyu kijana leo imekuaje? Na kijana alimwambia ni dharura, sababu lazima ukae. So mzee akashindwa, ni nini, kwani sijalipa fees? Ama ni nini umefanya shuleni? Mambo sasa ikakuwa anajiuliza maswali. Sasa walikaa chini na kijana na akamwambia mzee, kijana akamwambia babake, akamuuliza, na baba, naona una bidii na umefanya. Akamshukuru kwa kazi nzuri ambayo amefanya. Alafu akamuuliza, na pale kazini lisali moja unalipwa pesa ngapi? Mzee akashtuka. Akauliza, mbona unaniuliza nalipa pesa ngapi pale kazini? Akasema, hapana, usijali tu, nataka tu kujua. Nataka tu kujua. Mzee akasema, kwani iko nini? Akamwambia. Na hiyo mambo ikaisha, yeye akaenda zake, kijana akabaki, akapata mtu akampeleka shuleni. Lakini baada ya kitu kama mwezi hivi, yule kijana tena aliita yule mzee. Na akamwambia, baba, ningependa kuongea nawe jambo fulani na ni dharura. Ndio akamkalisha chini akamwambia, baba, nimeweza kukusanya ile pesa ambayo unalipwa kwa lisali moja. Na ningependa kukupatia sasa ili tuweze kukaa na wewe tuongee. Na huyu kijana kuna mambo ambayo alikuwa anafanyiwa na alikuwa anataka aweze kuarifu babake. Babake alishtuka sana. Na sasa kuanzia hapo babake alipata nafasi. Sasa nadhania hiyo story inaingiana na hiyo neglecting. Ndio, yes. Unalipa, unampatia hata pocket money, lakini yule kijana, ule mama, ule mtoto anahitaji wewe uweze kuwa mahali. Kwa Kiingereza wanaita ile quality time, lazima si quantity, si muda mrefu, ni quality time. Na mwenyewe ulisema last show, yes. Uliweza kusema kwamba mtoto anahitaji dakika 20 kila siku. Just 20 minutes. So there's no dignity in giving birth to a child and then this child has to demand or beg for your attention as a parent. There's no dignity in that. So if you're giving birth to a child, at least make sure that you have the time to give them the most important ingredients of their growing up. That's not money. That's not money. It's not luxury. Pesa sio. No, it's not. Sit down with this child, know what they are becoming, know what's going on in their lives. That's the most important thing that you can give a child. And as you mentioned, last time we talked about that, and I told parents, you don't need 1 hour, you don't need to quit your job, you don't need to ask for a day off, you just need 20 minutes every day, just 20. Sit down with your child and yes, talk with the child. And most importantly, listen. Just listen to what the child has to say. Don't be neglectful such that they know the mother is there because there is food. The only way they know the mother is there because rent has been paid. The only way they know the mother is there is because Netflix has been paid. The only way they know the father is there is because Radrod is not knocking every morning.
There's food in the fridge. There's this, there's that. That's the only way they know you are there. There's no dignity in that. It's actually a disgrace to you as a parent. So let's try by all means possible. Amidst hizi pirika za economy, hizi pirika za tuweze kutafuta pesa, yes, pesa tafuta kuelewa. But kubuka watoto wako pale. And what they want most from you si pesa yako. Na ni sawa, you might find yourself moving in circles where unatafuta pesa ni sawa, ukifikiria ndio itasaidia watoto. And then hiyo pesa unaitumia kuwapeleka for counseling, kuwapeleka for rehabilitation. So it was not worth it, because if you had sat down with that child, you'd have enjoyed that moment to bond with your child, and your child would have benefited from that, and you'd have prevented this position that you are in now, where now you have to use hundreds of thousands, if not millions, to take care of your health, which has been caused by your emotional and psychological presence. So neglectful parenting is very dangerous, and no child should have to go through neglective parenting style. Uninvolved, I've said that an involved parent is the person who know there's a child somewhere, but they don't care. Whether the child lives or dies, I don't care. Wewe anatoka tu ako shughuli zake. So it's very important that as parents we understand that these kids did not request to be here. And these kids did not beg you to bring them here on earth. And these kids did not even consent to be born here, kukuja kuzaliwa. It was your own business. It was your project. Yeah. As a parent, it was your project saying, I want to have 3 kids. I want to have 10 kids. That's your project. So please, if you know that you want to have a project of giving birth to 5 kids, at least know or take time to know that you can sustain the project. Yeah. Because starting the project is not the issue. Sustaining the project is the issue. So when you are giving birth, afadhali upate watoto wawili wenye unajua hawa nitaweza kuwapatia the quality time that they need. Hawa nitaweza kuwaprovidea the things that they need. Because hata kama tuliambiwa tujaze dunia, si wewe peke yako. Si wewe peke yako unajaza dunia, ni sisi wote. Huyu apate 3 because anaweza take care of watatu. Huyu apate 70 because anaweza take care of 70, because we have even men who have more than 100 kids. Ako na bibi na mabibi 45. Kila bibi ako na watoto watatu. Hiyo ni shule mzima. And this guy is financially able to take care of those kids. This guy is able to create systems where these kids are well taken care of. Even if this guy is not present there for every child, he has created a system where these kids emotional and psychological needs will be well taken care of. So those are the major 5 styles that the kind of environments that parents should provide for their kids. And I've mentioned, again I'll repeat, that the most important environment, the most thriving environment, the most enabling environment for a child to become the best version of themselves is the authoritative. You sit down with a child, you discuss the rules, that makes sense. Okay. Because most parents, let me give you a good scenario of what's happening, especially in the teenager's mind. Yeah. So let's say, for example, when mzazi wako, you're my dad, and I've done something that you don't like, something probably you had started, you had told me, Eliud, don't do this, and then I do it. This is what is going through the mind of a teenager when mzazi anamkelelesha. So the parent starts, wewe nilikwambia, last time tuliongea, nikakwambia ufanye. That's the father saying that. Yeah. The child, about to parent, sasa unini namsubua. Me, I was enjoying doing this thing. Yes. Sasa niambia atijue nisishikwe mikono. Unajua venye wewe at that particular time wewe kama bado unaongea. And the child is like, sasa unaniambia nisishikwe mkono. Unajua venye na feel vizuri. Unaniambia ati nisishikwe nisikisiwe. Sasa nini unajua venye mtu anafeel vizuri. Unaniambia ati nisiende kwa kijana atikulana naye. Unajua venye nilisikia vizuri wewe last time. Hebu anza kuanza kuongea na niko na date. Wacha hivyo ati unaniambia hapa ati utapata magonjwa. Acha nipata magonjwa nilikuwa nimesikia vizuri. So wewe endelea kuongea, endelea kuboeka, because most of them wanaona ni kama mzazi ni kuboeka tu anaboeka. You know? So wewe endelea tu kuongea. Anyway, because I'm your child, I have to sit down here and listen to you, because again, I don't want to show you that I don't respect you. Lakini wewe maliza haraka na unaniweka mzee
maliza kuongea vitu unasema, I have somewhere to go. Asante. My boyfriend is waiting anishika. So otherwise either way I'm still going to sneak. Kweli, yeah. You see, these are now the authoritarian parents. Na huyu mtoto most likely hatafanya vitu unamwambia. Kweli, yeah. You see? But if you can sit down with this child, acha kukuona kama ni kubweka unaboeka. Kweli. Anauliza wewe atamaliza lecture yake saa ngapi niende kwenye naenda? Huko kwenye unaniambia nisiende ndio nangojea. Masaa inaenda ni inasonga niende huko. So you need to sit down with your child. Reason out with them. Kweli. You might even be surprised that their reasoning is more profound than yours as a parent. Why? Because this as a parent there are so many things you are taking care of. Uko sijui na stress za kazi, sijui uko na stress za bibi ama za bwana, sijui kuna ex anakusubua, sijui kuna biashara imeanguka, kuna vitu mingi sana zinakusubua, lakini mtoto hakuna vitu mingi inamsubua. So if you give this child a room to reason out, a room to express themselves, they might surprise you. They might surprise you. Asante mshauri na saha Eliud kwa kuweza kuongea kwa mapana na kwa kina mambo njia tofauti ambazo tunafanya. Na ningependa kupeana shout out kwa Winnie Nselani ambaye amesema kwamba Mungu atujalie neema ili tuweze kulea watoto kwa uzuri. Ningependa tu kuelezea tumezungumzia mambo njia 5 za parently, ya kwanza ikiwa ni permissive, ya pili authoritative, alafu ya 3 authoritarian, ya 4 neglecting na ya 5 uninvolved. Yes. Jambo lile ambalo ningependa kuambia mzazi yule ambaye yuko pale, hizi parenting styles zote zina manufaa yake. Na pia kuna zile ambazo kwa mfano ile permissive ambao unaachilia mtoto, hiyo inahitaji upatie mtoto ambaye pia ni wa umri. Ambaye ni wa umri ambaye tayari kuna mambo anajua. Kwa hivyo unaweza kumpa nafasi. Labda tuseme kwa mfano wale ambao wako katika vyuo vikuu ama colleges, au unaweza kuwa na permissive parenting. Unakaa naye, anakuambia, anaweza kuwa labda anaenda kufanya revision na wenzake. Kwa hivyo utamwambia basi ende ufanye, sababu ukimkataza basi atasoma namna gani. So permissive parenting kwa huo umri ni vizuri. Authoritarian unaweza itumia kwa ule ambaye bado ni labda mwanarika kama kidogo ni mchanga. Unaweza tumia authoritarian parenting, na hiyo unaweka mipaka, na ni mipaka kali, sababu unajua usipoweka hiyo mipaka basi atapata ushawishi kutoka kwa wanarika wenzake na ambao watampotosha na watafanya mambo vile haitajiki. Kwa hivyo tuweze kuelewa kwamba lazima tucheze katika hizo parenting 5 kama mzazi, uweze kupata hekima. Na kama una udhaifu huo, ni vyema uweze kuzungumza na mzazi mwingine na muweze kucompare notes na muone jinsi ambavyo tutaweza kulea watoto, sababu hao watoto ni wa baraka. Kila mzazi anataka kuona mtoto wake amefanya ama ameibuka kuwa ni mtu anasaidia nchi, mwenyewe anajisaidia pia. Hakuna mzazi ufurahia kulipa pesa mingi, na ndio unaona wazazi wanatoa hata pesa mingi kuweza kulipia watoto wao kuwatoa Korea. Na mwelekezi wangu ananiambia kwamba muda unatupa kisogo. Na kuna jambo ambalo tulikuwa nataka kuzungumza, lakini najua mshauri na saa ataweza kuzungumzia, lakini kwa hiyo show nyingine tutaweza kuizungumza kwa kina. Na hili jambo ni burnout. Unajua kuna wakati mzazi amewekwa stress ni watoto. Paka wanaingia depression. Sasa hata inakuwa hata maamuzi yale ambayo unayafanya yanakuwa ni mapotovu, paka hata mtoto anasema na mzazi wangu hata kama tunasema hata kama ananiambia hili jambo haliko, sababu wewe ulishapoteza. So ningependa uweze kuzungumzia kuhusu self care. Mzazi anafanyaje? Anaweza jipatia kalikizo kidogo, labda sasa ni wakati wa likizo ateremke Mombasa, aweze kujivinjari huko, ndio akirudi anarudi akiwa na nguvu, ndio aweze kulea watoto. Karibu. Mwenye anaweza fikiria kwenda Mombasa saa hii anaweza kuwa amechelewa. Juu already watoto wako nyumbani. Angekuwa amefanya hivyo before wakuje, kabla it would have been much so watoto wakija nyumbani. Yes, watapata already ako fully charged. But burnout is very common when it comes to parents. So unapata ni mzazi, lakini ikikuja ni mambo ya uzazi amechapa. That's the local language. Ya mtaani. Yes, ya mtaani wanatumia hiyo. So ni mzazi, lakini ikikuja ni mambo ya uzazi amechapa. Ayuko huko, hana ile nini, hana the materials that are required for parenting. And most of them, one thing that I want to tell parents, especially about self-care, you know very clearly as a parent
And this is very familiar, very common, a very common saying that you cannot pour from an empty cup. You cannot pour from an empty cup. That saying does not only apply in coffee shops. No, it does not only apply in coffee shops and hotels. It applies in every situation in life, and especially when it comes to parenting. You as a parent, you cannot pour from an empty cup. If your parenting cup is empty, expect to pour emptiness. If you've not developed yourself, equipped yourself with the key parenting styles, the key parenting skills, the key parenting techniques, you're most likely going to fail as a parent. When we talk about the parenting skills and the parenting techniques, we are not saying that you go and read a book. Well, you could. It might help. But yule mwenye aliandika kitabu chenye unasoma, venye alilea mtoto wake, because most likely anakupea even the styles that we have mentioned. Yes. The person most likely who came up with the style, ali come up na hiyo style after kuocha ile watoto wake, ama alifanya sample ya watoto fulani ama wazazi fulani akaweza kufanya that research. Lakini mtoto wako hakuwa. Hakuwa. Yule mwenye ameandika kitabu akakwambia as a parent to do this, do that, ujue hajui mtoto wako. So after you read materials in the internet and books, after you read that is universal knowledge. That is general knowledge. Now, after reading, narrow down to who your child is. That's why I said you need to spend time with your child and know who they are, so that even after you've gathered, like for example, the information that we have given you today, utachukua ile yenye ita-apply kwa mtoto wako. Because kuna vichwa gumu vingine ukijaribu kukua authoritative, utakuwa na answers. Kweli, So kuna mwingine lazima ukuwe authoritarian. So ni wewe sasa, even if we have said being an authoritarian parent is not the best style, you might realize that it is the only style that is going to apply kwa hiyo kichwa gumu yako ya mtoto. You see? So you need to get the general knowledge and then narrow down to who your child is. So parents, you need to take care of yourselves. You need to take care of yourselves so that you can be able to take care of your kids. And by this I'm saying, there's this, and most parents may not really like this, but I have to tell them that most parents yes, we are teaching them, and sometimes we may teach them things they don't like, but they need to hear them so that they can be able to do the good job. Most parents will tell you, I trust God that God is going to take care of my child. Listen to what I'm saying. A very common message, a very common saying to most parents. God is going to take care of my child. Possible, but not entirely true. Most likely, God won't take care of your child. Why? Where did the child come from? The child came from God. If God really wanted to take care of your child, angemteremsha huko. That's the truth. Kwanza hata vile ambavyo unasema ni kinyume na Biblia. Yes. Inasema kwamba yule ambaye atapotosha hawa watoto. Good, hawa watoto wangu. So Mungu amekuachilia ufanye venye unataka na wao. So it's up to you to take care of them. So most parents wameachia kazi ya kulea watoto na kutunza watoto either churches, schools na Mungu. Umesahau na serikali. Household controller. Yes, na household controller. Sasa the house help. So how ndio watu wameachia watoto? Shule, kanisa, serikali ndio walipe hii pesa ya masomo na caregiver. And those four people when wazazi wanaachia watoto wawale, those are actually the extremely very wrong people to give your child to bring up. Because kama ni kanisa, unafaa upelekee kanisa mtoto already ako na adabu, ndio asiende akaribu wengine. So usikoje ati kanisa ndio itaenda kushape adabu ya mtoto wako, no. And after all, wanapatana 1 hour or 2 hours in a week. Wewe ndio kuna mtoto nyumbani. So the idea that God is going to take care of your child is not a good idea. Because the same God who you are asking to take care of your child is the same God who entrusted you with this child. Akamtoa biguni, akakuteremshia, akakupatia. So why would God give you a child which he intends to take care of? Si angekaa biguni, take care of mtoto akimuona bado akizunguka hapo. Mbona amtoe biguni amteremshe huko? You see? So you need to take care of these kids. Mzazi ana nafasi kubwa sana. Yes, these kids are your responsibility. That's why you have them. They are your responsibility. It's up to you to take care of them. Even when you're asking God and requesting God and praying to God to take care of them, kwa umefanya 90%. Abia Mungu sasa mimi nimefanya kila kitu inafaa, adabu nimefunza, nimeshape hapa na pale. Sasa akienda huko
muondolee zile obstacles zinaweza fanya zile tabia nimemfuza asipotoke, inaweza kupotoka asipotoke kwa hizo njia zenye nimemfunza. That's the only thing as a parent you should ask God to do for you. So parents, you need to take care of yourselves. We have so many parents who are wounded, so many parents who are hurting. Ni mzazi ako na trauma, and then that same parent want to take care of a child. You can't, you won't be able to do that. Because personally you are hurting. Personally you are wounded. You have traumas. You lost somebody close to you and you have not been able to heal. You have wounds that are still bleeding within you. What is going to happen is that you are going to bleed on your kids. It is until you heal those wounds, until you heal that which is hurting, that you'll be able to take care of yourself. Wacha nikwambie nikimalizia. Bazuu, siku moja uende hospitali, uende upate yule daktari anafaa kukutibu, anavuta aidha ana vidonda ama ameshika inaitwa msokoto ama inaitwa ya bagi kubwa hivi inatoshana na hili moto kubwa hivi, and then sasa anakuambia kaa hapo nimalize kuvuta hii, ni addict, kaa hapo nimalize kuvuta hii, haiwezi utatoroka bio sana. Afadhali wewe ukatafute nini majani kwa kichaka ukule, with hope itakusaidia. That's the kind of parents that we have. Huyu mzazi already ako wounded, already ako na addictions zake, already ako na vitu personal ana struggle nazo, na bado anataka ku take care of this child. That is not going to happen. So you need to take care of yourself as a parent, so that you can be able to take care of your kids. Be able to give that, that non-judgmental attitude. Because kuna wazazi wengi ambao wanataka kulea watoto vyenye wao walikuwa wanataka kulewa. I don't know whether that is the right These are parents who are bringing up kids the way they wish they had been brought up. And that's a big mistake. That opportunity of you being brought up in that manner is gone. Sasa wewe lea mtoto design yenye unaweza, sio design yeye wewe uketamani kukua brought up. Asante mshauri nasaha Eliud. Tumekuwa na show moto kama pasi. Asante, big shout out to Munira Ahmed. Umesema this is an insightful talk. And we want to thank you so much, watazamaji wetu, for being so keen, and our praise that this talk has been very helpful to you, and you'll end up being very good parents. Now, one thing that our counseling psychologist told us is lazima tuweze kujipatia self-care. A wounded parent will not be of any benefit to the child. And we have been able to bring it out so well. If we are very generous, you can be able to go back and watch us in our Facebook account or even in the YouTube. And we thank you so much. Tunashukuru sana kwa vile ambavyo umeweza kuwa pamoja nasi. We'll come back next Friday, and we'll be talking about, we have a series of very good topics that we are discussing about during these holidays in terms of parenting. How we can be able to be better parents. We want to see our children going to another level. Tunataka watoto wetu waweze kupanda to another level. So thank you so much. Asanteni sana kwa kumakinika. Napenda kushukuru mwelekezi wangu Kim Proper and Proper Rains. Tunashukuru for being so faithful to us. And our director ambaye ni Ann, thank you so much for making this possible. And even our mom that we love so much because of allowing us to be able to just relay this message to other people. Pastor Naomi, may God bless her. May God give her good health and strength, so that we can be always be here. Till next week, when we'll be bringing in another very special show. May God continually bless you. Thank you.